Umuchigbo Ijinike nọ n'akwa ihe ide mmiri na-eme ha. Ndị na-akwọ ọgbatumtum ụkwụ atọ egosi iwe ha banyere mkpagide n'ọrụ ha. Ọzọ, nchọpụta na-egosi na ọrịa ịba na-ebute ọnwụ karịrị 190 kwa ọnwa. Igbo bụ Igbo ya gazie. Nnọọ n'akụkọ ụwa nke taa, abụ m Dominica Onyeokereke, nrụzi akụkọ ụwa n'uju ya. Nrụgharị nke akwa mmiri dara ada na mpaghara New Artisan dị na warawara okporo ụzọ si Enugu wee gaa Port Harcourt ga-amalite echi bụ Fraịde. Aka na-achị steeti Enugu bụ Peter Mba na minista ala anyị okwu ọrụ dị n'aka bụ Dave Umahi gara ịhụta etu ihe si gbatakwuru n'ebe ahụ ọzọ. Mana ị ga-anụ uju akụkọ a n'akụkọ ụwa anyị mgbe ọzọ. Onye isi ala Bola Tinubu ahọpụtala Maazị Mohammed Abba Issa ka ọ nọrọ dịka onye enyemaka ukwu pụrụ iche nyere onye isi ala n'okwu ndị nwere nkwarụ n'ahụ bụ n'ime dịka amụma nchekwube amụgharị si depụta. Akwụkwọ ozi si n'aka onye enyemaka pụrụ iche nyere onye isi ala n'okwu mgbasa ozi bụ Ajuri Ngalale kwuru na Maazị Mohammed Abba Issa bụ onye ọdịmma mmadụ ibe ya na-echu ụra nke kwuchiteworo ndị nwere nkwarụ ọnụ ha ihe karịrị afọ 10 n'okwu ụlọ na nke mba ụwa. Onye enyemaka ọhụrụ a bụ onye a zụrụ na ngalaba nchịkwa ọha bekee kpọrọ Public Administration ma si na mahadum Maiduguri tụrụ nzere mmụta bachelor tupu ọ gakwa maka nzere mmụta masters n'otu ngalaba ahụ n'afọ 2017. Onye isi ala jarili nwa amadi a họpụtara ọhụrụ ka o were mmụọ ya niile rụpụta ihe a hụrụ anya ma wepụta ohere ịgụnye ndị nwere nkwarụ n'ihe a na-eme. Ndị na-akwọ ọgbatumtum ụkwụ atọ nke eji keke wee mara jiri nnọọ ngagharị iwe n'ụzọ udo were wakpo ụlọọrụ NTA dị n'Enugu banyere ihe ha kọwara dịka mkpagide ọjọọ nke ụlọọrụ ministri steeti a okwu ịgba n'ụzọ dị n'aka akpọbiri ka MOT na ndị ọrụ uwe ojii ala anyị na-enye ha. Ndị kwuchitere otu a ọnụ ya berarịrị otu na ụgwọ dị iche iche a na-amanye ha ịkwụ. Akụkọ a ka mma n'ọnụ Chiege ọnụ arụ. Ndị keke karịrị ngụta ọnụ buru mkpesa bịa n'ụlọ ọrụ NTA Enugu igosipụta iwe ha maka etu ndị ọrụ njem n'ụgbọala nke akpọrọ Ministry of Transport nakwa ndị uwe ojii dị n'Enugu steeti si awakpo ha n'ụzọ ma narakwa ha ihe ha gbatara na keke n'ụbọchị ahụ. Onye nkwuchite ọnụ ndị keke a kwuru na obi adịghị ha mma, ọkacha abalị ole na ole ha nọ na-arụghị ọrụ n'Ọkpara Square ebe ha na-eche ka edebe aha ha na ngwa ọhụrụ ndị bekee. Bụlụ fọọmụ nke anyị ji bụ aga nke mgbe ifọọmụ apụta n'ihe dịka izu ụka na anọ ịghọtago. So oke mere otu ọnwa enwe ọtụtụ ndị na-achụ nya akpọ ha ndị tax force dị na-enye ọtụtụ ndị mmadụ nsogbu. Enugu steeti gọọmenti bịa ka ha nụlụ onu anyị na ihe a obi adịrị anyị mma, ma ndị polisi ma ndị tax force. Onwe ndị tax force na-achụ n'abalị amarụ m ndị wepụtalụ ndị nke ahụ. Mmadụ igbo ike pụtara n'ede kpachie niile ya agba agbụrụ apụta na gị ị na-ayọ ayọ uche ego nke gị taa ka anyị si arụbụ ya. So onye ka anyị na-ayọ bi gọọmenti unu biko nyere na anyị aka. The thing is too much. Ifuru mmadụ nwe ezumike afọ ego nri ụmụaka m na-eri. Onye isi odeakwụkwọ ndị ministri na-ahụ maka njem na ụgbọala nakwa onye isi ndị keke n'Enugu steeti kọwara ebumnobi gọọmenti n'iwepụta ideba aha ụgbọala keke nakwa ihe kpatara ha ji ejide ndị keke ụfọdụ n'ụzọ. Ọ kọwara na ndị keke anaghị atọ ntị n'ala anụ iwu gọọmenti debere maka ndị na-akpọ ụgbọ n'ụzọ. So ihe a na-ayọ ha biko ha mara iwu okporo ụzọ na Enugu steeti ha dobie onye ọ na-eje nke ya ka Okeke gaa ka Okafọ gaa so that ka ọ baara onye ọbụla. Anaghị eje mgbe a kwesịrị ije nọ naanị Mọnde ka a na-abịa aba naanị Mọnde aha eruo Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday enweghị onye ga-ahụ
so na ihe a chọrọ bụ ka ndị keke jee mee dis capturing n'ihi na ihe a bụ ihe ga-enyere anyị aka na nchekwa n'Enugu steeti. Ndị keke na-arịọ gọọmenti Enugu steeti ka o nyere ha aka ịhụ na ha kpatara nri ọnụ ndị ezinụlọ ha ga na-eri, bụkwana ya bụ isi isekpu ntị ha jiri wepụta keke na-agbara ndị ọzọ nwe ya ka ha nwee ike inye ezinụlọ ha nri. Abụ m Chiegonu Aro. Obodo anyị bụ Naịjirịa nwere ụba ọrịa ịba kachanụ n'ụwa gbaa gburugburu, dịka ihe ngosi ọrịa ịba nke nchọpụta afọ 2021 si wee mee ka amara, bụ nke na-egosipụta na ihe dịka ndapụta ọrịa dị nde 63 na ọnwụ karịrị 190 na-adapụta site n'ọrịa kwa afọ. Ndị ọka n'agha na-ebuso ọrịa ịba wee kwuo sị na ndapụta ụdị ọrịa ịba n'obodo anyị gbaa gburugburu chọrọ ka etinye ego n'ọrịa ahụ ugbu a iji weta ihe a tụrụ anya ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Olusheye Adebo webatara akụkọ na nchọpụta gosiri na ọ bụ nwaanyị anwụnta nwere nje ọrịa ịba na-ekesa ya bụ ọrịa nyere ndị mmadụ. O kwukwara na nchọpụta gosiri n'afọ 2021 na ihe karịrị mmadụ 600,000 nwụrụ n'ihi ọrịa na mba 85, ebe ihe karịrị oke 2.3 ọnwụ a bụ ụmụaka na-erughị afọ 5 na mba Afrịka. Ọ sị na ndapụta a na-abịa n'ihe karịrị afọ 20 enwechara nnọkọ ndị ndu obodo dị na mba Afrịka na Abuja, nke atụmatụ ya bụ ihe mere wee kwụsị ike ọjọọ ọrịa ịba na-akpa na mba Afrịka. Ka o si na-adị, o kwuru na nke a dịtụla mma ugbu a, mana n'inye ọrịa ịba oche azụ n'ala anyị, steeti niile dị na Naịjirịa na ihe karịrị pasentị 97 ndị ala anyị ga-etinye oku ha n'agha n'ihi na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ndị bi n'ụsọ mmiri ịdọ adọ akpọrọ Little Lake na n'Umuchi Igbo nke Ijinike na-akwarịrị ihe oke ide mmiri na-anyụghị ịkpakọ n'ogbe ahụ, bụ nke oke mmiri ozuzo zoro mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga butere. Ukeria Ogwu, onye gara hụta etu ihe si gbatakwuru n'ogbe ahụ, kwuru na ndị bi na mpaghara ahụ ka na-agụkọ mfunahụ ha n'ihi na ọ dị ka ya bụ ihe NIMET buru n'amụma banyere uju mmiri ozuzo n'afọ a abịara n'uju, ebe ngwụcha ya adịghị na nso. Ụzọ Little Lake Road dị n'Umuchi Igbo Ijinike Enugu abụrụla nke mmiri weghara. Azụmahịa na ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya niile a na-eme ebe ahụ bụzi nke ọnọdụ akụrụngwọrọ. Ndị bi n'ogbe a na-akwarịrị mbịakọta iyi abụọ dị n'ogbe ahụ ihe ọjọọ na ava bịakọtara n'ụzọ ahụ esi apụ Ugbenetu, Cornerstone na ahịa osisi n'ihi ụlọ eji eruchicha ọwa mmiri Ọnatarachi. Mmiri zocha anaghị aga ụzọ aga, ịmanyanwụ moto ịmanje nwụkwụ gafee. Ọ bụ na mbọsị ụmụakwụkwọ ya eje skuul, nwe ya aga skuul mbọsị ya anyị eche ka mmiri nwekọ ya dipen ka o si zo, nwe nke ọ ya ezo one day ọ gbacha, nkwenu nke ọ ya anọ 2 days before mmiri niile agbacha. So ọ ya bụ nsogbu anyị na-enwe ihe. Uche m gwara m na ihe mere mmiri a ji wee na-eme ha abụọ o osigo ebe ọzọ nụrụ aja n'ujusi ọwa mmiri ebe o si agabu, o wee na-achọzi ebe karịa mfe ọ ga-esi wee na-aga. O wee bụrụ nọ na streeti ya dịka o si wee si n'akụkụ ebe ni wee kpobete na mmiri nke anọ si ya na-abata na streeti anyị. So ọ bụrụ na o nwere ka ndị gọọmenti na ndị ọdịnaka nwere ike isi gbatara ya ọsọ enyemaka ka ọ chọọ ọwa mmiri ahụ ga-esorokwu ụzọ Chineke kere ka o soro na-aga, ọ hapụkwara anyị streeti anyị nọrọkwa ka anyị si wee nọbụrụ na mbụ. Ndị bi n'ogbe ahụ bụ ndị boro ịrụ akwa mmiri T Junction dị n'ụzọ Nike Lake nsogbu ide mmiri a na-arịọ ndị ọ dị n'aka ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka iji gbochie ide mmiri ịga n'ihu na-emebiri ha ihe. N'Enugu, abụ m Ukeria Ogwu. Nhọpụta n'ọkwa aka ga-achị steeti Imo nke afọ 2023 agaghị ewe ọnọdụ n'ebe ntụliaka 38 na steeti ahụ. Nke a bụ n'ihi na o nweghị ma otu onye debere aha ya maka ntụliaka n'ebe ndị a. Onye nta akụkọ anyị bụ Beatrice Anyam webatara akụkọ na onye isi oche ụlọọrụ INEC bụ ọkammụta Mahmood Yakubu
kwupụtara nke a na nzukọ ndị ọnụ na-eru n'okwu nwere banyere nhọpụta n'ọkwa ọchịchị ahụ bụ nke ụlọọrụ INEC chịkọbara n'Owerri. Ka o sina dị, o mere ka amata na ọ fọdụrụ ntakịrị ihe ka nzukọ ahụ mekasịa n'ihi arụmụka dapụtara gbasatara ikwe ndị nta akụkọ ka ha sonye na ya bụ nzukọ. Ngalaba ụlọọrụ ndị uwe ojii steeti Enugu ekwupụtala na otu Chinonso Ogbonna bụ nwoke na-efu efu. N'akwụkwọ ozi si n'aka onye uwe ojii mmekọrịta ụlọọrụ ahụ na ọhaneze dị n'aka bụ DSP Daniel Ndukwe pụta na-eme ka amata na Chinonso Ogbonna bụ onye ọgwa dị na steeti Imo. Dịka o si kwuo, Chinonso Ogbonna dị afọ 28, ọ dị nwa ihe ahụ ọcha, dị ihe dịka feet 5 n'ogo ma ghara inwe akara agbụrụ ọbụla n'ihu. O mere ka amata na Chinonso Ogbonna hapụrụ ụlọ ha n'ụbọchị ọnwa gara aga gbara 20 mgbe o ji ihe dịka nkeji 25 gatacha elekere 9 nke ụtụtụ wee gaba ụlọ akwụkwọ IMT ngalaba nke 3 ya dị n'Enugu ma ghara ịlọta ruo ugbu a. Mbọ niile agbaworo ịmata etu ya bụ nwata si gaa amịtaghị mkpụrụ ma ncha. Onye uwe ojii a na-arịọzi ọhaneze ka onye ọbụla nwere ozi bara uru n'ịchọpụta ebe Chinonso Ogbonna nọ ka o dododo mee ka ụlọọrụ uwe ojii ọbụla nọ ya nso mata nke a. Ebe a ka ọkụ nyụrụ n'akụkọ ụwa nke taa. Daalụ maka isonyere anyị. Ka chi foo. On the news tonight, residents of Umuchibo, Ijinike cry out over flooding. Keke riders protest strict conditions of operation. Plus, survey says malaria responsible for over 190 deaths monthly. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Chiegono Aro. We start with a breaking news. The reconstruction of collapsed bridge at New Artisan Enugu Port Harcourt Expressway commences tomorrow, Friday, 10th November 2023. Enugu State Governor Peter Amba and the Minister of Works, Dave Umahi, visited the site again today. Details of this in a subsequent bulletin. President Bola Tinubu, in his renewed hope agenda, has appointed Mr. Mohamed Abba Issa to serve as the Senior Special Assistant to the President on Disability Matters. A statement from the Special Assistant to the President on Media and Public Affairs, Ajuri Ngelele, says Mr. Mohamed Abba Issa is a distinguished champion of persons with disabilities, over a decade of experience in local and international advocacy on matters concerning persons with disabilities. The new presidential aide is a graduate of public administration with honors from the University of Maiduguri, where he would go on to earn a master's degree in public administration at the same institution in 2017. The president tasked the new appointee to proactively create avenues of opportunity for inclusion through the inculcation of persons with disability requirements. Tricycle riders, popularly called Keke, besieged NTA Enugu premises
in a peaceful protest over what they described as overbearing activities of the State Ministry of Transport, MOT, and the Nigeria Police. The spokespersons of the group lamented the numerous taxation and levies imposed on them. The report. Following days of waiting at the Michael Okpara Square to be captured on the biometric machines and negative influence of the Enugu State traffic officers from the Ministry of Transport, Keke riders said they have had enough of intimidation. They therefore came out in their numbers on a peaceful protest, demanding to be heard and, if possible, their situation addressed. They have only one center that covers the whole Enugu, which is making it unable for us to do this thing during the duration of time. One of your customers will be calling you, and you know that the money, but you are still on the process to get that in. And if you move out of there, they will still go and catch you on the way. Every of the form they used to give us in the previous times they used to give grace of 3 months, 4, 5 months. This one is just barely 1 month or 1 month plus, and they are chasing us all around. And another one is police. Police are now being our major problem now. Like they have given us a ban that when you work from morning till 9 o'clock, at least 8 something, that you must have concluded your work for the day. And we are maintaining it. But recently, police are coming by 8 p.m. to different corners of Enugu. They will stand there, they will be collecting money, thereby causing hold up that would even make you to stand on the queue till 9 o'clock. The Permanent Secretary, Minister of Transport, and the State Chairman, Amalgamated Tricycle Association of Enugu State, made some clarifications on why the situation is how it is, but called on Keke riders to obey traffic rules and avoid being molested by the traffic officers of the State Ministry of Transport. The ministry has embedded itself into the state e-ticketing platform, and whatever that is collected along the road for users or whatever that is moving on the road, particularly Keke people, is being done by in the platform of the Enugu State e-ticketing platform. Some of them don't want to lease their time out to do what is necessary. They would like to be working on the road only Mondays, since they thought that Mondays is not busy. All of them will gather in Okpara Square. So that is it. But Wednesdays, Thursdays, Fridays, you go there, will not see people to capture, and the workers will be there. Keke riders, therefore, are appealing to the state government to help alleviate their daily bad experiences so as to be able to feed their families. In Enugu, Nigeria has the highest malaria burden in the world, with the 2021 Malaria Indicator Survey indicating an estimated 63 million cases and more than 190 deaths due to the disease. Experts in the fight against malaria parasite prevalence in Nigeria are now seeking new sources of domestic funding to respond to the disease. Olusheye Adeabo has the report. Bitten by an infected female Anopheles mosquito is what gives people malaria, as study shows. Records also indicate that in 2021, more than 600,000 people died from the disease in 85 countries. More than 2/3 of those deaths were children under 5 living in Africa. This data is coming more than 20 years after the gathering of Africa's heads of governments at the Abuja summit, with the leaders committing to the plan of action to roll back malaria. The statistics have become better over the years, though. But what I think all of us to appreciate is that Nigeria has made huge progress. The Malaria Consortium believes every single state in Nigeria and 97% of the country's population are at risk of malaria, but also acknowledges lessons have been learned in the 20 years of Malaria Consortium's involvement in the disease control. And what has happened is that the mosquito and the parasite has had to adapt to the huge coverage that we have achieved in many countries.
And one of the things we need to get better at, which we have learned, we must have the next generation of new drugs. We must have the next generation of insecticide, the next generation of nets. As you've said, the next generation of vaccines. And as we speak, the seasonal malaria chemical prevention is happening in Abuja. And every year, not only in Abuja, in the 13 states where SMC is happening, we are covering close to 20 million Nigerians. The truth of the matter is malaria control efforts in Nigeria are donor-driven. So as much as possible, local resources must be mobilized for us to be able to do what we need to do. Achieving a malaria-free world will be a mirage if the burden remains in Nigeria. And since the disease is preventable and curable, members of the Malaria Consortium are keeping hopes alive on optimal coverage of interventions such as insecticide-treated nets, indoor-resistant spraying, and the malaria vaccine, among others. In Abuja, Olusheye Adiagbo, NTA News. We take a short break. We shall be right back. Welcome back. Residents of Little Lake and Umuchibo, Ijinike, Enugu, have cried out over the flooding of the entire community following the heavy downpour a few days ago. Ukeria Ogu, who visited the area, reports that residents are still counting their losses as there seems to be no end in sight for heavy rains as predicted by NIMET. We believe that this is a link road to T-Junction flyover and other parts of the city, coming barely 1 week after a heavy downpour. Little Lake Road, Umuchibo, Ijinike, Enugu has now been taken over by water. As a result, both business and social activities around the area have been crippled. Residents lamented the confluence of the nearby streams, Iyojo and Ava rivers, overflowing their banks to the road linking Ubenitu, Cornerstone, and timber markets due to human activities that obstructed the natural waterways. Anytime it's Friday, you see the sign of rain, everybody will be shaken. Because when it rains, nobody can go out. Everywhere will be flooded. Inside the house, inside the compound, everywhere will be fully flooded. When there is a heavy downpour, everybody will just, all your property, everything will keep on evacuating his properties. Even the children, they will not go to school, they will not go to church. This is the major road that linked to flyover. You see, the flood have taken over the streets. Assuming you come here yesterday, you will see it's very, very worse. As you can see now, from here to that extreme, it's already, the road is gone. We need the help from the government. This is a river called Ava. That is the cause of the whole problem. So from my own point of view as an engineer, I'm suggesting that what the state government will do to alleviate this problem is to dredge the Ava River. The residents, who also attributed the menace of flooding to the construction of flyover at T-Junction, Nike Road, have appealed to the relevant authorities to come to their rescue so as to avert further damage to the area. In Enugu, Ukeria, NTA News. We now take the last report. The 2023 off-cycle governorship election will not hold in 38 polling units in Imo State. This is as a result of zero registration in the affected polling units. INEC Chairman Professor Mahmoud Yakubu disclosed it at the election stakeholders meeting held by the Commission in Owerri. Beatrice Anyam reports that the event was almost marred by a chaotic moment. On Imo State governorship election of November 11, 2023, convened by the Independent National Electoral Commission, INEC, to brief stakeholders on the Commission's preparedness ahead of the election, was almost marred by a chaotic moment following an order and counter-order that the press should not cover the interactive part of the event. Hence, it was later resolved. INEC chairman, represented by the National Commissioner supervising Eastern States, Kenneth Ukago, says
Out of the 4,758 polling units in the state, the election will only hold in 4,720 polling units due to zero registration in 38 polling units. While highlighting the arrangements so far put on ground, the INEC National Commissioner notes that adequate arrangement has been made for transportation of the electoral materials and ad hoc staff to various locations to avoid last-minute disappointment as witnessed in the February presidential election in the state. He reassures that the beavers will be used for accreditation and uploading of results to the IREF. A total of 2,318,919 permanent voters cards representing 95.8% of the registered voters have been collected. The total number of PVCs collected will be used to determine the margin of lead principle as provided in the Commission's regulations and guidelines as well as the Electoral Act 2022. The Inspector General of Police, represented by the Assistant Commissioner of Police, Imo State, Musa Abdullahi, assures of adequate security to enable the people go about their normal businesses during the period. We are prepared to defend and protect everybody's lives and properties as much as we can with the little resources we have. Stakeholders during the interactive session expressed their thoughts on the process. In Owerri, Beatrice Anyam, NTA News. And that's it on the news tonight. Thanks for watching and good night.